Ukrainian Polissya, a comparatively small area with picturesque lakes and rivers, ancient and young forests, vast plains and impassable swamps. The area of honest and hard-working people. The area that suffered the consequences of Chernobyl ecological disaster. April 26, 1986. This day left a dismal mark in the history of mankind forever. The biggest technological disaster happened just 100 kilometers north of Kiev. A radioactive cloud covered several European countries, but it was Ukraine, Belarus and Russia that suffered the effects of the pollution the most. Radioactive traces covered Kiev, Zhytomyr, the northeastern part of Volyn and the northern part of Rivne region. Among the 6 polluted districts of the Rivne region is the Volodymyrets district. 26 years have now passed. The Chernobyl has not only changed the lives of families, but the lifestyle of the entire region. Many resources had been spent on removing the pollution in the area in order to make it suitable for growing environmentally friendly agricultural products. And these efforts were not in vain. In 2008, the European Commission Directorate General for Development and Cooperation Europe Aid supported the project prepared by the Ministry of Emergency Situations of Ukraine and the Office of Population Protection from Consequences of Chernobyl Catastrophe of Rivne Region State Administration. Повернення до соціально-економічного розвитку, до, так сказати, трудової, до зайнятості, до вироблення продукції – це, звичайно, актуально для цих північних постраждалих регіонів Рівненщини, де вони являються депресивними і одними із найбільш бідних, будемо так говорити умовно в лапках. Тому, звичайно, за погодженням з обласною державною адміністрацією Володимирецький район був вибраний як район, якому було здійснено реалізацію цього проєкту. After a series of long preparations, in the beginning of 2009, an ambitious and unique project, social and economic development of the districts of the Rivne region contaminated following the Chernobyl accident started. There were certain reasons why Volodymyrets district was selected. Economic situation forced working people to move to other regions to make some income. The remaining people were involved in agriculture in their households. But they needed methodological, agro-technical and financial support. Найболючіша проблема в районі – це розвиток малого і середнього бізнесу, бо саме він підніме економіку району. Тому в реалізації проєкту ми розраховували саме на це. І саме тому ми переконували учасників проєкту, щоб вони взялися за цю ділянку роботи. Ідеєю створення даного проєкту було бажання відволікти людей, які проживають на забруднених радіацією територією, від збирання радіаційно забруднених ягід і грибів в лісових масивах і дати можливість населенню створити власну справу. Робоча група по реалізації проєкту відібрала по певних критеріях села, де живуть учасники проєкту, а це було 18 сіл, провела з ними зустрічі і по певних критеріях ми відібрали для участі в проєкті всіх учасників проєкту. Перше, на початку була недовіра, була пасивність, але копітка робота дала результат. From the very beginning of cooperation with Volodymyrets administration, we succeeded in establishing good and trusting relationship. All decisions were taken in mutual agreement. Regular meetings and reporting helped to get common approach and information level. Мене заінтересували в цьому проєкті взяти участь для посадки саду цих ягодника. Бо в нас тут зараз колгоспи розпались, роботи нема в основному. І це для нас така, знаєте, підтримка. Звичайно, коли цей проєкт реалізовувався, були вагання, тому що такого раніше ніколи не було. All formalities were left behind. Cautions and doubts disappeared and the work began.
In order to receive information about nutrients in the soil, the European Commission's agricultural experts took soil samples from the fields of project participants. You put it in the soil, put it about 25 centimeters deep, take a part of it and put it into a plastic bag. Repeat this process randomly across the field, so that you get a good sample of the whole place. Based on the result of the analysis, you can ask this institute to give advice which amounts of fertilizer to give to your field. After testing is completed, experts provide farmers with recommendations on use of lime, mineral and organic fertilizers. 2,500 tons of organic fertilizer, 260 tons of lime, and more than 4 tons of mineral fertilizers were used on the fields of the participants to prepare the soil. To get a good production of fruits of good quality, it is important to provide enough minerals like nitrogen, phosphate and potassium. Especially potassium is important, as a good supply of potassium will limit the uptake of nuclear active elements like cesium. And now a new orchard can be planted. Будемо вирушати зараз в сад, на площу, тобто де будемо садити саджанці. Звідси. Я собі... Бери, 4-8. Ну, до яблуні став. По рекомендаціях в нас ряди на 4 метри, між яблуні 3. Мінеральні добрива ще доноситься сюди, щось частина внесена була на зиму, зараз будемо знову вносити. Цей також корінь живий, все в порядку, порівнюємо місце щеплення. Так, ну я думаю, у нас достатньо саджанців для того, щоб приступити до садіння. On this plot you have very good soil to grow berries, especially also blackcurrant and red currant. The soil is light, sandy and has a good drainage, which is very important because berry plants do not grow when the water gets stuck. While planting the berries, it is important to add some manure into the planting hole. And afterwards plant the plant and put it at such a level that it is just covered in the same way like it used to be covered in the nursery where it is coming from. Though most of the participants had prior experience in gardening, their scientific and industrial knowledge of taking care of orchards was not that advanced. Orchard experts offered their help. Every month, project experts visited participants to help them with methodological advice on the process of taking care of orchards. During the workshops organized by the representatives of the European Commission, a Dutch expert Nico de Groot and Ukrainian scientist Alexander Yereshchenko gave useful theoretical information and showed practical skills of soil preparation, planting and pruning.
A lot of attention was paid to business planning, marketing, and other aspects of agricultural entrepreneurship. The project participants observed the demonstration of the orcharding skills shown by the experts with enthusiasm. After a while, they tried to use the newly learned skills themselves. Це не дуже у нас така вже захаращена. Ми її чуть візьмемо цю сюди. О, вершки тут таки не дуже. Ми її краще отак зробимо. Виправимо. Ці теж. Ну і, пожалуй, все. Even young children tried their best to help the elders. So the future of the orchards is in sight. Time for the orchards to bloom. For every gardener, it is a pleasant but busy period for their orchards. It is now that the future crops are being formed. Садиться тут непогано, урожай, мабуть, буде. Strawberries are also expected to bloom soon. In order to receive good blossoms and as a result good crops, it is time for the whole farmer family to start their work. Water the plants, clean the rows, and remove weeds. Even children are doing their part. It is a good lesson for them in learning how to take care of the field, as well as very useful help for their parents. Діти нам допомагають, і це дуже хорошо, що діти допомагають, тому що вони для себе це будуть любити труд, вони знають, що це таке, вони цінять. Everyone is waiting for the tasty strawberries. It is obvious to every gardener that in order to receive a good yield, one has to fight the eternal enemies of the field, various weeds and pests. This fight lasts almost throughout the year. A lot of effort and skill is needed to protect future crops. But farmers are not left alone in this battle. Equipment, tools, and means of protection provided by the European Commission to every participant, together with the methodological help of experts, make our farmers' work easier and much more effective. All of the hard work has paid off. The family of Anatoly and Natalia Tkach, project participants from Sobishchice village, are getting ready to harvest their first crop of strawberries. Ми дуже задоволені нашою полуницею, нашим урожаєм. Вона нам приносить користь, дуже гарна полуниця. And here are the first customers. Every year, the Tkach family sells their strawberries to their neighbors and at the market in Kuznetsovsk, which is just several kilometers from their household in Sobishchice. Подобається, бо ж свіжа, вибрана і запашна така пахне, і ще не мокра, як на базарі буває, знаєте. Хочемо подякувати господині Наталії за її щедрий врожай. Це досить така якісна продукція, якої має великий попит на українському ринку. Досить смачна клубника. The crop's yield is plenty and enables them to sell part of it to the processing factory. Soon, the strawberries, which are grown by the Tkach family, will transform into environmentally friendly jam or juice and will be consumed by people in Ukraine and Europe. Посадили полуницю ми на земельній ділянці 15 сотей і вже третій рік збираємо непоганий врожай. Звичайно, це приносить неабиякий прибуток, додатковий заробіток для нашої родини. Для сім'ї такої з дітьми, як ми, це є прибуток. Тому що ми з сім'єю всі працюємо, не виїжджаємо кудись, не виїжджає наш тато на заробітки, а ми всі гуртом працюємо. І що в цьому є велика користь для нас, і для родини, і також для наших дітей. Дуже велика підтримка на селі. І ми задоволені цим.
July, the hottest month of a year. The month when gooseberries, black and red currants ripen. Harvesting is one of the most reliable and laborious parts of berry cultivation technology. And now, we're heading to village Novaki. Serhiy Shebeta, the owner of the biggest berry plantation, is already waiting for us. Оце мої плантації, де я посадив чорну смородину, агрус. І в цьому році вже прийшов час її збирати, і ми бачимо, що непоганий буде врожай чорної смородини, також і червоної, також і агрусу. All of his family gathered to help with harvesting. This year's yield is rather big, and many members of the community came to help with harvesting. Привезли ці саджанці, почали їх висаджувати, ми не вірили, що з цього щось вийде якийсь толк. Що вийде такий гарний урожай, така гарна смородина. Люди можуть займатися таким, і це дуже добре діло. Розвивати його треба. Хай молоді сім'ї беруть, вирощують, продають. Я думаю, що це дуже добра справа. By joint effort, the crop was harvested. Not a single berry was lost or left behind. Selling berries is not a problem. Part of the yield is sold to people from the community at reasonable prices, and the rest is transported to the processing factory. Це перший урожай, який ми зібрали з нашої плантації, і ми бачимо, що це непоганий урожай, великі ягоди, вкусні, солодкі. Ця культура, така як сад, особливо чорна смородина, вона має якийсь в нашому бюджеті, якийсь ми маємо доход. Growing and harvesting is only part of farmers' success. It is very important to deliver the result of everyday hard work to the customer. Fresh products recently gathered from the plantations are easily sold at markets. The reasons are obvious. Strawberries, gooseberries, and currants are grown on environmentally friendly soil and are rich in vitamin C. Яка смачна клубніка? Яка велика вона? І солодка. And what about apple orchards? While berries are on their way to the processing plant, apples are still out in the orchard. And the farmers still have a lot of work to be done before gathering the crop. Садовода фактично немає відпочинку. Це є прополка, є десь від шкідників обробка, тому що всякі є, і хвороби, і це все. Садовод не сидить, склавши руки. Every gardener is full of hope and expectations before harvesting. Will Mother Nature reward them with good yield for their everyday hard work? Everybody is preparing to harvest in advance. The entire farmer's family is involved in preparations. Seems like everything is ready. It's time to go out to the orchard. Незважаючи на сувору зиму, яка досягала за 30 градусів, деякі навіть щепи пообмерзали, але все ж таки врожай, я б сказав би, непоганий. Ось отакі в нас є сьогодні, слава переможцям. 3-го року саджанці, хоч була і зима, як я вже говорив, не дуже сприятлива, але все-таки ми їх реалізуємо, посушимо, пущаємо на сік, і буде вони середньоранні яблука, до зими вони не будуть зиму лежати. Такі ми маємо плоди сьогоднішній день. Сьогодні наша праця, яка, ясна річ, що без допомоги Євросоюзу, а особливо Манфреда, Саші Ярещенка, Ніка де Грота, голови нашої адміністрації, ми, мабуть, цього не мали б, тому що це є немалий кошт, який вкладений сюди, але ж радує сьогоднішній день наші ці справи спільні. Ось, які ви бачите.
the crop is harvested. Fruits are in boxes and are ready to be transported to customers. Основним результатом, який досягнутий, це розуміння громадян, учасників проєкту, що можна заробляти гроші, якщо попросту сказати, вдома, разом зі своєю сім'єю, не залишаючи свій рідний населений пункт, заробляти кошти, долучатися до власної справи, до ведення бізнесу. It is not so easy to plant an orchard, to take care of it, to harvest a good crop. But all the efforts will be worthless unless the final product reaches its customer. Our farmers give their best fruits and berries to child care facilities, kindergartens and orphanages. During the project, legal assistance was provided for an agreement between the participants and the processing plant in Rivne. As a part of the project, a modern autoclave for thermal treatment of conservations was donated by the European Commission to the plant. There is a wide variety of products made from Volodymyrets farmers' crops. There is jams, juices and fruit fillings. But its main advantage is the environmentally friendly raw material. That is why the products do not stay in the grocery market for too long. While the customers are tasting the gathered fruits and berries, it's time to summarize the work. Даний проєкт немає аналогів в Україні. Ми пройшли цей шлях, він був непростий, але ми його пройшли. Завдяки тому, що однодумцями нашими були багато державних структур, особливо і податкової, і митної служби, і багатьох інших причетних до того структур. Тому цей досвід, він є унікальний, як на мене, і ми готові, ми його набули, ми його маємо, ми ним володіємо, і ми готові з ним поділитися в перспективі з тими можливими учасниками проєкту, які будуть реалізовуватися вже на теренах нашої держави, в інших, можливо, регіонах. Проєкт був позитивно реалізований, показав свою практичну реалізацію. І тому завдання зараз на теперішньому етапі полягає в тому, щоб розповсюдити цей позитивний досвід садівництва і там те, що було з ягідництвом зв'язано, на інші постраждалі регіони Полісся, будемо так говорити, як Рівненської, Волинської, там Житомирської області, де є відповідні умови і де є відповідна можливість для реалізації. Цю дорогу ми пройшли спільно з обласною державною адміністрацією. Ми працювали під керівництвом представництва Єврокомісії в Україні, Міністерства надзвичайних ситуацій України і, звичайно, робоча група. Цей проєкт не був би можливим без підтримки Міністерства надзвичайних ситуацій України, а зокрема заступника міністра на той час Володимира Івановича Холоща. Important is to listen to local people, ask their opinion, fight for high quality in project implementation, and to be convinced that planned results will be achieved. The project helped 69 families in 13 villages to start new business, develop as entrepreneur and earn money. Would be good if more rural regions in Ukraine could get similar project support and use lessons learned in Volodymyrets. Дуже вдячний людям, які не один рік вони працювали над цим проєктом, і вони допомогли не тільки по-научному, підказали нам, як вирощувати, як доглядати ці саджанці. Отримали ми надію, задоволення, і збувається мрія, яка вона мені була до проєкту, в мене, і втілилась вона в життя. По-друге, це є надія на те, що я матиму свій бізнес, скажімо так. Треба подякувати Єврокомісії і всім, хто фінансував цей проєкт, і авторам цього проєкту, що це дуже добре, дуже велика підтримка на селі, і ми задоволені цим. Ми готові об'єднати зусилля і йти цим шляхом далі, тому що база напрацьована велика. Залишити просто цей проєкт зараз, просто так залишити,
Можна звітувати, можна розуміти, можна сприймати, що відчуття є виконаної роботи. Але ж ми можемо продовжувати цю справу. І, як на мене, потрібно цим займатися обов'язково. Є для кого і є результат. Autumn is the time when nature prepares for the cold winter period. It is also the time to prepare the orchards for the long winter rest, because next year's yield is very dependent on the condition of orchards during the winter time. Farmers and project organizers are positive and waiting for future crops.